হ্যালো বাংলা ভিউয়ার্স, আমরা এই ভিডিওতে দেখব কিভাবে 2 লেয়ার লং ড্রেস সোয়িং করেন। খাটার ভিডিও আছে পার্ট 1, তাও দেখবেন। এটা আমার সামনের পার্ট, তো শোল্ডার তনে 15 ইঞ্চ 15 ইঞ্চির মানে এটা দাগ দিয়া মানে আমি কাটিলাম। ওটা আমার সামনের পাটর জন্য আমিও ডুরা লাগাইমু। প্রথমে আমিও সামনের পাটর ও সাইড বাইচলে দিয়ে এটা সিলাই মাইরে এইটারে সাইড সুন্দর করিলাম। এই সাইডটা আমি সেলাই করে লিছি। এখন আমি ডুরা লাগাইমু বর্ডার। তো আমি 1 ইঞ্চি উপরে দি সাইডে লাগাইমু, কারণ শোল্ডারে শোল্ডার জয়েন্ট করবো মানে কাপড়র সাইডে সেলাই মারবো। এই সাইড আমার শেষ জয়েন্ট কইরা, এখন ও সাইড জয়েন্ট করবো না কাপড়ের লগে। সবসময় আমি ডুরা লাগাইতে আমি মাঝখান থনে লাগাই, ডুরা সুন্দর হইয়া বয়। এই সাইড শেষ আমার, ও সাইড কাপড়ের ঘুরাইয়া আমি লাগাইলাম, বাই দিয়ে একটু আলাইয়া দিলাম, সিলাই খুলতো না। তো কাপড় থলর কাপড়ে দেখা লাগবো ঠিকসে বইছে নে। দুইও পাটর ডুরা আমি লাগাই দিছি। এখন বাক্যর পাটর নেক একটা কাপড় লাগাইব। এটা বাইটল সাইডে দি কাপড় রাখিয়া কাপড়ের উল্টা সাইড অর্ডারে অন্য একটা ফল্ট দিয়া অমনে ফল্ট কইরা অন্য সিলাই দিব। এখন আমি দুইও পাটর শোল্ডার জয়েন্ট করবো। ও যেন সিলাই দিছি গলার, ও সিলাইয়ের গেছে ও পাট রাখবো, রাখি ওটারে অবাই দি ফল্ট দিব, দিয়ে আমি সিলাই লাগাইব। এখন ও পাটরে আমনে ভিতরে দিয়া মানে বাইটের সাইডে দিয়ে রাখিয়া বাক নেক গলা সিলাই মারি দিন। এখন স্লিপ অ্যাটাচ করবো। তো হাতা লাগাইবার সময় সামন আর পিছন দিকে লাগানি লাগে। সামনে দিয়েও ডিপ থাকে ও সামনে ডিপ ওইথ। শোল্ডার পার্টনে আমি জয়েন্ট করবো, বলে অবাই দি সিলাই দেবো একটা, বাদে অবাই দিয়ে একটা, এরপরে আর একটা সিলাই মারবো ঘুরাইয়া।
মানে হাতা সেলাই ফিনিশ হয়ে গেছে, এখন আমি সাইডে দিয়ে সেলাই মারি দিব। এখন হাতার নিচ কবজা বাজু ফোল্ডিং করবো, পয়লা 1/2 ইঞ্চি ফোল্ড করিয়া সেলাই মারমু। এখন আর একটা ফল্ট দিব, দে ফাইনাল সেলাই মারি দিব। ও আমার বেল হাতা সেলাই ফিনিশড। তো ওরিস্টার অন কোনো জাতর ডিজাইন না দিলে আজ যে সময় ফিনতে হইব তো সুন্দর লাগে, আমার সিম্পল ইয়ে রাখা সুন্দর লুকিং আয়। ড্রেসের নিচর পাট 1/2 ইঞ্চি ফোল্ড করে আমি একবার সেলাই মারছি, অনে আর একবার ফল্ট দিমু, দিয়া ফাইনাল সেলাই দিলাম। সেমিজ পাটর আমি শোল্ডার জয়েন্ট করিয়া নিছি, নিয়া ও সাইডে যেন এইটা হাতা লাগাইতাম না, হাতা সারা থাকবো। ও হাতার বাজু আমালা এটা কাপড় দিয়া জয়েন্ট কইরা করছি, একটা দেখাইমু কিলা করছি। ও কাপড়ের বাইটল আর ও 40 বাইটল রাখি আমি সেলাই দিলাম। এখন ও পাটরে অনর লগে ফল্ড কইরা অন সেলাই দিমু। এখন ও পাটরে তলে দি দিলাই নিচে দি দেও পাটর বাটল দিকে অন সেলাই দিব। এই সাইড তো আমি আমহুল তো আমি সেলাই করে লিছি, নেক সাইড নিচ সিম্পল ইয়ে সেলাই করিলমু। আমি পয়লা একটা সেলাই করছি, সেই মলেও সেলাই করার পরে দেখাইরাম খিলা হয়েছে। ইনার পার্ট যেটা সেমিজ পার্ট, এটা আমি সিম্পলি সেলাই করে লিছি দুইও সাইড অ্যান্ড নিচ। এটা বেসিক স্টিচিং, এটা সেমিজ পার্ট। আর ই পার্টের মাঝে আমি বুতাম দুইটা লাগাইছি, এটা যাইব এটার ভিতরে। আমার লং ড্রেস 2 লেয়ার লং ড্রেস সেলাই ফিনিশ হয়ে গেছে। আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক কমেন্ট শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।